We wrześniu 2019 roku pojechaliśmy do Ugandy zainspirowani i zaproszeni przez Anię, znaną wam z odcinka z Bogoty. Pierwszego dnia filmowaliśmy w stolicy kraju i wydarzyło się tyle, że powstały z tego aż 2 odcinki. W drugim z nich pojechaliśmy do slumsów Kinawataka. Some of the houses where the people live. Some of them use this water for their bathing, cooking, showering. These are the toilets that they use. Oprócz wszechobecnej biedy, jaką tam zobaczyliśmy, nie dało się nie dostrzec również radości i przyjazności mieszkańców tego miejsca. Nie mówię tu o dzieciach, które z reguły są spontaniczne i pozytywnie nastawione do obcych, ale i o dorosłych, których znienacka odwiedziliśmy podczas próby ich tańca plemiennego. Szliśmy dalej. Napotkana kobieta powiedziała nam, że musi nam coś pokazać. I mimo, że nasz grafik przewidywał odwiedzenie innego miejsca w centrum Kampali, postanowiliśmy podążyć z duchem akcji, zgodnie z nazwą kanału, bez planu. Właśnie tak trafiliśmy do kobiet z plemienia Acholi robiących bransoletki z papieru. Obejrzyjmy teraz końcówkę tamtego vloga wraz z komentarzem, jaki wtedy nagrałem, a było to 1,5 roku temu. For us, we came from the northern part of Uganda. So Sudan borderline, that's where we have come from. But we came here during the Kony War, where we cannot stay there. So we ran for safety. So we sat down because life was so hard. We could not get anything. We thought of what to do. So we started creating something that could help us in the future and eat with our children. That's when we started cutting papers. It wasn't an easy thing. As you have seen right now, it was a very difficult too. Yeah. But you know, when you put heart, things come easy. Some of our brothers all have died, even our sisters. We don't have any relative because of the war which was in northern. Mam nadzieję, że jakoś uda się pomóc kobietom Acholi w dotarciu do rynków zbytu. My kupiliśmy parę przedmiotów nie tylko w ramach wdzięczności za gościnę, po prostu nam się podobały. W świecie, gdy 90% w cudzysłowie lokalnych wyrobów powstaje w Chinach, te bransoletki i miski wydały nam się bardzo interesujące. Dzień dobry Państwu, jest niedziela, godzina 14:21 na Filipinach, a to oznacza, że w Polsce jest 7:21 rano. No to oznacza, że jestem spóźniony z odcinkiem. A z tego, że jestem spóźniony z odcinkiem, wynika też trochę to, jak wyglądam. Także sorry, ale będzie trochę Old Venezuela bez planu style. A propos starej Wenezueli, no to ten odcinek, który dzisiaj obejrzycie, to będzie taka przerwa w 4-częściowym minicyklu z Wenezueli z 2018 roku. Do tej pory opublikowałem 3 odcinki, 4 będzie we wtorek najprawdopodobniej. Jeżeli ktoś z Was nie widział pierwszego odcinka, ma ochotę rozpocząć tę serię wenezuelską, która jest dosyć ciekawa, jak to Wenezuela, to tutaj pojawi się ten odcinek. Wystarczy kliknąć i sobie rozpocząć tę serię. A propos tego, co się tutaj właśnie pojawia, to są karty. I tymi kartami można sobie przejść do innego filmu. I Ignalin w ciągu 1 czy tam 2 dni połączyła wszystkie moje filmy tymi kartami. Od tej pory pod koniec danego starszego vloga będzie się pojawiać napis następny vlog, czy następny odcinek, czy coś takiego tutaj. Wtedy można sobie w to kliknąć i przechodzi się do chronologicznie następnego odcinka. Także wreszcie moje odcinki będą trochę uporządkowane, bo do tej pory był trochę bałagan pod względem chronologii. Od tej pory, gdy włączysz pierwszego vloga i będziesz tam klikać, to dojdziesz do ostatniego według czasu akcji. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga, do Ugandy pojechaliśmy na początku września 2019 roku i już pierwszego dnia nagraliśmy naprawdę bardzo ciekawe materiały w stolicy Ugandy, w Kampali, do tego stopnia, że powstały z tego 2 odcinki. I pod koniec drugiego z nich, czyli slumsy Kampali, odwiedziliśmy slumsy Kinawataka, gdzie poznaliśmy panie, które robią bransoletki i różne inne wyroby z utwardzanego papieru. Widzieliście fragment przed chwilą we wstępie do tego odcinka. Przyznam szczerze, że w momencie, gdy to nagrywaliśmy wtedy, to po prostu kupiliśmy parę bransoletek i na tym się skończyło. Też nie do końca poczułem historię tych pań, bo nie wszystko rozumiałem, one mają dosyć silny akcent, więc później Monika mi przy montażu pomogła tłumaczyć niektóre rzeczy. Gdy tam byliśmy, kupiliśmy na miejscu parę bransoletek i na tym się skończyło. Tak naprawdę dopiero podczas montażu w lutym tego 2020 roku doszło do mnie, że nagrałem te panie, pojechałem tam, pokazałem ich historię, którą mi opowiedziały, ale w sumie one nic z tego nie mają i pomyślałem o tym, że fajnie by było sprowadzić coś od nich. Jest to rękodzieło, nie jest to żadna chińszczyzna, jest to robione ręcznie, każda bransoletka jest troszeczkę inna, jest to ciekawe i można im pomóc. No i tak powstał pomysł, żeby sprowadzić te bransoletki, no ale później przyszła korona, także pomysł umarł. Aż do lata, kiedy to się skontaktowałem z Moniką, którą znacie z odcinka bez planu, z odcinków bez planu właściwie z Kampali. Skontaktowałem się więc latem z Moniką i
w ciągu miesiąca, dwóch skompletowaliśmy mniej więcej zamówienie i zamówiliśmy 1850 bransoletek, różnych modeli bransoletek. Chwilkę zajęło produkowanie tego, dlatego że była tam kwarantanna, brakowało materiałów. Zresztą zobaczycie to w późniejszej części, którą nagrała Monika, bo pojechała do tych pani i sfilmowała krótki wywiad z nimi, ale finalnie w listopadzie udało się i bransoletki wylądowały w Polsce. I to prowadzi nas do sklepiku internetowego, który otworzyłem. Na razie są tam tylko te właśnie bransoletki i nie planuję nic tam wrzucać. Kto wie, może w przyszłości coś innego się tam jeszcze pojawi. Sklep znajduje się pod łatwym do zapamiętania adresem bezplanu.com. PL było zajęte. Co jeszcze miałem dodać? Właśnie, te bransoletki, które sprowadziliśmy, są wykonane dokładnie przez te panie, które wystąpiły u nas na filmie. Co prawda Monika powiedziała mi w trakcie, gdy tam kompletowaliśmy to zamówienie, że jakieś inne panie zaoferowały te bransoletki taniej, ale ja uznałem, że to musi być spójna historia, że nie możemy zrobić tak, że pokażemy jedne kobiety, później zamówimy u innych kobiet, że to byłoby po prostu nie fair. Także te panie dokładnie z tego filmu, ta grupa pań wykonała te bransoletki. Cena tych bransoletek oczywiście na miejscu jest niższa. Na finalną cenę, w której sprzedaję te bransoletki, składa się dużo czynników, na przykład transport, wynagrodzenie dla Moniki za pośrednictwo, stworzenie strony internetowej, a wreszcie poświęcony czas i marża, która ten poświęcony czas wynagradza. Na koniec jeszcze, bo zaczęło padać, a właśnie tak a propos, nie myślcie, że jest tutaj przez cały czas słońce. Myślę, że od września to praktycznie codziennie padało. Jest teraz koniec pory deszczowej i padało bardzo dużo. Nie są to takie wymarzone wakacje na Filipinach, jak myślicie. To jest zesłanie. A więc na koniec jeszcze o tych bransoletkach. Te bransoletki są rękodziełem, także każda jest inna i będzie troszeczkę inna niż to, co prezentuje zdjęcie, ale staraliśmy się dobrać zdjęcia tak, żeby jak najbardziej odwzorowywały kolor i mniej więcej wygląd bransoletek. Jeżeli chodzi o trwałość, to te bransoletki są co prawda z papieru, ale są utwardzane i odparniane na wodę. Oczywiście lepiej ich jednak nie zamaczać, unikać kontaktu z deszczem, nie zanurzać w wodzie, no bo to na pewno przedłuży ich żywotność, ale jest to twarde i dosyć wytrzymałe. Ignalin, gdy kupiliśmy taką bransoletkę we wrześniu zeszłego roku w Ugandzie, wtedy właśnie będąc tam, używała jej codziennie przez parę miesięcy i nie było najmniejszego problemu. Tak więc jest to produkt, może nie na zawsze, ale na pewno posłuży wam, drogie dziewczyny, a może i faceci, przez jakiś czas. No dobra, to tyle. Słuchajcie, nie wiem w sumie, czy to wypali. Postanowiłem, że sprowadzę te bransoletki. Było też sporo komentarzy takich, żeby to zrobić. I jak macie ochotę pomóc tym paniom, to zapraszam do kupna. Jak się sprzedadzą, to zamówię kolejne. Trzymajcie się, a teraz zapraszam was na relację Moniki, nagraną jakieś 2-3 miesiące temu chyba, podczas gdy spotykała się z tymi paniami i obgadywała sprawy zamówienia. Zapraszam, Monika prowadzi vloga dalej. Cześć! Hello everyone, I'm Monica. I guess you remember me from that previous video. I'm in actually quarters right now in Chinawataka with the actually ladies that we met last time from the actually quarters. So here with me is Charles. He's my colleague who was with me previously, and these are some of the ladies that we managed to coordinate with today. Here is Brenda. She'll be helping us with the translation. Agnes, if you remember her from the previous video, and Mama Florence. Yes, and the rest of them, they're all in this community. So to start with, we are going to have a few questions that we would like them to answer so we can understand what they are doing and how it all started. So first of all, I'll start with how they invented this idea. How did they come up with all this? Idea ni eno ni wanu mo pen tar mo wanu bringo mun kan go biro kan what is Sunday to go God gino mo mawaro ti mo ne pere so idea ni eno biro mo mo gino bi cha mo to wanu beri ise island gino ni Florence. Yeah, they decided to get this idea because there's a white lady who came from Ireland. Ise Island. Her name, she's called Florence. That is the lady who came out with that idea of making the beads. Then she was like, she's going to take that beads outside, like for the school and in the church. And which year was this? Which year? It was in 2002. Okay. Yeah.
So everyone kept on learning. Did they specifically train the Choli? No, it wasn't or? only a Choli, it was any person. Yeah, they picked up the idea from the white lady that came from Asese Island. She's called Florence. Yeah, called Florence. So through that, she trained different people that are training other people, bringing the idea to what we are seeing right now. So moving on, we shall go to from where they get the paper from. Where do you get the paper? They just buy the paper in town, the place called Nasaro. So is it recycled? Is it calendar paper? Like, others they are magazine, others they are off cards. It's depending on the type and which type of beads you want. Do you buy the paper already cut in the pieces you want, or you have someone that does the cutting? We buy a plain paper and we have to take to the machine to cut. Okay. Yes. So there's a process. That's why you see in the small pieces like this, because we just cut them. And pieces like this. Yeah. Depending on the design that design you like want. this one. This one. Okay. And then you can also the first step, we buy the paper. After buying, we take them to the machine. Right now we don't have the machine. Then we cut them according to the design of the paper we want. Either the big one, the small one, the medium one, we just use the centimeter. Then after that, we roll them like this. So you're seeing her rolling. Then after rolling, this is a different size. And this is also a different size. Even this one is also a different size. After rolling, we have to put them into this string. Then after we varnish them to make it smooth. Now we have to remove it all in order again to make them like this. This is already there. This is the finished point. We use the string, we use the lock, we use the glass beads. So we have the different types of the glass beads. Yeah, we have the gold, we have the blue, we have the black, we have the white, but it depends on the color of the glass bead you want. These are some of the papers they use for the different designs based on the design they have to make. So these are some of the papers and the color. They take them to the machine for cutting. And these two, so they just don't choose any paper. They use specific paper and of course magazine paper. Based on what is happening now, we are having challenges of COVID. So I was wondering, what are some of the challenges you're facing to get the paper, the glass beads? Because COVID-19 is blocking most of everything. Right now, with the situation of the COVID-19, all the towns are closed. Where they buy the nice papers, they are still closed. The glass beads, they are still closed. We have had last week when our president announced that the nation that the other shops that are going to be open, but they're specific for this one, they're not yet open. This one you're seeing is the one we have been having them in the house. So that is the challenge we have, because most of the shops are still closed. Besides that, challenges of getting money, how to get money, because out of the paper beads, that's how we used to get money. But right now there's no money because there's no customer. People that are in lockdown, people that are in quarantine, so there's no way we can sell them because there's no market. So basically the biggest challenge right now is they're not able to get the paper they were getting before, so they're just improvising with what they had before the lockdown, and the caves where they're supposed to get the material from are still closed. Since you have children, does the money you get from this, is it enough to take care of your children? That they are saying that the money is not totally enough for the school fees. It's not enough. Even feeding, sometimes it's a problem because you have to pay for rent, you have to pay for electricity, you have to buy the small thing. Even you yourself, you have to take care of yourself. So the issue of the school fees is not enough. More especially in this lockdown, everything is very difficult. So if you got more people to buy these things, let's say a bigger market would, and of course your money would be increasing.
So would it mean that the money you would be getting from this would be not enough, of course, but would it be okay? Yeah, like when we get enough markets, I know this money is going to help us somewhere, somehow, where it was stuck. Yeah, it will be helping us, like for buying more material for this. Yeah, we shall buy more material for this, and more for feeding, and more especially for taking care of the children, and secondly for paying the rent, because for us all we are renting, so it helps us for rent paying, because with this lockdown the landlord, they are not having pass on us, so it's a must, we have to pay the rent. Okay, so this is more of a personal question. What are your daily meals? It's posh and beans. Posh and beans nowadays. Posh and beans. Okay. Without fried. We don't even fry because of COVID. No money for cooking. Apart from bracelets, what else do you make? Right now, with the issue of the COVID-19, most of us, we have to buy the small tomatoes, onion to sell them in order to get some little money. Yeah, because right now with this, there's no market. So with this COVID, you have to buy maize. You boil the maize and cook them. You move with them in your head. You buy oranges. You buy lemon for sale. You sell them at the roadside because that's where most of the cars pass. That's where you go and sit to get the customer. So it's basically food stuff. Yes, food stuff, because more especially with this period, people normally buy food stuff. And then the stones, they are not. The stone quarry, there's no customer, but still people do have to do the stone quarry, though there's no market. Okay, so apart from the necklaces, do you have any other things you do out of paper? Yes, we have a lot of things which we do out of papers. This is the bowel. The use of the bowel, you can eat the nuts on it. You can put your makeup, your earrings. Talk about the prices. Is it the same price or the price depends on the size? The prices are different. It depends on the size. All these paper beads have different price. So now, like these beads, is it harder to make the bigger ones, or is it more hard to make the small size? Like which one takes more time? This one takes more time than this big one here. This one, they are small one, and it's very difficult to make. These are lovely. These are trays, right? Yeah, those are trays. Wow. Yeah. Are they durable? Like, do they last for? Yeah, they last. All these paper beads, they last as long as you varnish them. Okay, thank you. That's all. It was nice talking to you, ladies, and hope to work together in the future. It is nice meeting you too. We hope we need more customers. You bring for us customers. Nowadays we lack customers. Okay. We have Okay. all right, thank you, Jacob.